主要直接做banyak dosa orang Cina serta wajah terasiti kama kata sasani bisa tiada maka bisa disamanya kwa ikan di mana kembali. Wait, no. Wait. จบเลย ขาดอีกหนึ่ง one more ทำไม เราไม่อยากทำโยโบ โยทำไปแล้วไงมีไหมมีโพยไหมครับ ที่จริงเป็นไม่อยากท งั้นเรามาอย่างนี้วีสติอริยมรรค วิเศษยามคะ วีสติสามัญญาภาระเอกนิพพานะคิปปาพิญญาโดยเฉียบพลันในประวัติการนี้เทินสาธุสาธุสาธุนวุติอุปาณิธิพันธะอนุโมทามิเอาแค่นี้สาธุครับพี่ปิงนะ What we going to Sikkha today one more can be guest that'll be very difficult. Okay, here we go. Today we are going to talk about Citta Cetasika and our body parts. We was talking about this before, but at that time we mentioned only about Citta and our body parts. Today we start with reviewing with Citta, that work with which part of our body, and then we go into more detail about Cetasika, that work with Citta. Okay. Before we begin the class, as always, we need to mention about the important notes that Dhamma provided in this presentation is simple and not Kampira or profound. People must continuously study Dhamma, or else it will lead to Mahatapa, Niraya, or hell, because it is Micchatitti, not following the Buddha's teaching. If any provided content contrasts with Dhamma 84,000 Dhammakantaka, please refer to Dhamma 84,000 Dhammakantaka only. And responsibility of 4 Puttha Parisa consisting of 3 topics. The first one is the 4 Puttha Parisa must well understand the Tipitaka 84,000 Dhammakantaka. The 4 Puttha Parisa must be able to correctly present 84,000 Dhammakantaka. And the last one, the 4 Puttha Parisa must be able to correct those who condemn or misunderstand the Tipitaka 84,000 Dhammakantaka. What day is today? Today is the 2nd of Sukha Pakatsa, Chetha Masasa Maha Puttha Shayanti 2612, or May 21st, Buddhist era 2566. พี่ปิงครับ ค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวีสติอริยมรรควีสติสามัญญภาระเอกนิพพานะคิปปาพิญญาโดยเฉียบพลันในประวัติการนี้เถิดโอเคสาธุนวุติอุปาณิธิพันธะอนุโมทามิ why we did not explain or translate in Thai because with in originals that we pray for Paramattha, we use Makati. So if everybody can know that how many Paramattha in each Thika, like Panya Thika, you have 20 Asankhaya and 512,028 Puttha Paramattha, and then Citta Thika, you have how many? If you all know that how many for every Thika, when we go together, we will not translate in Thai, no? But if you find someone that did not know that how many Thika and why we pray for Namo three times, you have to say and translate in Thai in order to give other to know too. Okay, ค่ะสาธุ
Two cap. Next one. As we mentioned that we are going to talk about Citta Cetasika and our body parts today. So I start with the Citta 121. I hope that all of you has already familiar with Citta 121. Anyway, I'll show you the rough picture of Citta 121. The first one is Citta 121 divided into 4 groups. The first one is Kama Vajra Citta 54. The second one is Rupa Vajra Citta 15. The third one is Arupa Vajra Citta 12. And the last one is Lokuttara Citta 40. As you has already familiar with it, in under Kama Vajra Citta 54, they're divided into 3 groups. The first one is Kusala Citta 12, which is Kusala 1. And the second one is Ahetuka Citta 18. And the last one is Kama Vajra Sopana Citta 24. Within Citta 121, you can see that only 12 out of 121 is Akusala Citta. And this one is the one that cause problem that keep us going to Abhaya Bhumi 4. If we can stop or evade the result of Akusala Citta 12, then we can leave, can escape from Abhaya Bhumi for temporary. But for to leave from Abhaya Bhumi for permanently, we need Lokuttara Citta 40 to leave cyclic of existence, exit from 31 Bhumi. The next one. In the big picture, I want to show you this one. As I has already mentioned, that we have altogether 31 Bhumi. 31 Bhumi consisting of Abhaya Bhumi 4, Manusa Bhumi 1, Deva Bhumi 6, Brahma Bhumi 16, and Arupa Brahma Bhumi 4. For 31 Bhumi, Akusala Citta 12 leads you to go to Abhaya Bhumi 4. And for Kama Vajra Sopana Citta 24 leads you to Manusa Bhumi 1 and Deva Bhumi 6. Rupa Vajra Citta 15 leads you to Brahma Bhumi 16, and Arupa Vajra Citta 12 leads you to Arupa Brahma Bhumi 4. This one in the big picture. And you see that Lokuttara Citta 40 leads to nowhere in 31 Bhumi, because Lokuttara Citta 40 will lead you out of a cyclic of existence. So Lokuttara Citta 40 doesn't exist in, don't lead you to any Bhumi within 31 Bhumi, because you will leave the cyclic of existence. And one more group of Citta that seems not leads you to anywhere. It's called Ahetuka Citta 18. However, actually Ahetuka Citta 18 will be wherever you born in each Bhumi. Ahetuka Citta 18 will form like a pathway from your body in that Bhumi connected to Shamana Citta that will create your next Bhumi for you. So Ahetuka Citta 18 will play quite an important role whenever you born in each Bhumi. In 31 Bhumi, it will form like a pathway from your body in that Bhumi. Whenever, for example, like you're born as a human, then Ahetuka Citta 18 will form a pathway from your body into Shavana Citta. Within Shavana Citta, that's you can compare Shavana Citta like a factory or design unit. At that place, at Shavana Citta, this place will design your new Bhumi, design your body, your mind, your environment, and your food for your next life, or when you go to next Bhumi. So at this time, when you are going to each Bhumi, in general, they must provide your body, your mind, your
place to live or your environment and your food. We call it your body or Kamashrupa 18, your mind or Citta Shrupa 15, and the environment or Uttu Shrupa 13, and your food or Ahara Shrupa 12. Altogether, these 4 groups we call Rupa Samuttatthana. So whenever you are going to born in each bhumi, they must provide these 4 groups of Rupa before you go to that bhumi. If these 4 groups are incomplete, then you cannot go to that bhumi at that time. So whenever you born, for example, like you're born as a human, they must they in this it is they I mean within Shavana Citta, that is the work of Citta and Cetasika that create Rupa. And before we born as a human, Rupa Samuttatthana for us to born as a human must be ready. And Rupa Samuttatthana as a human, then it can be divided into Kammasha Rupa 18 or your body, Citta Shrupa 15 or your mind, and Uttu Shrupa 13 or your environment, and Ahara Shrupa 12 or your food must be ready before you born as a human. So the body or Kamashrupa 18 will prepare as a human body, and Citta Shrupa 15 or your mind will prepare as a human mind, and Uttu Shrupa 13 or the environment will be prepared as an environment for human to live. For example, like they must provide Milky Way, the universe, Milky Way, and Earth, and then a house, a city, something like that before you come to birth as to born as a human. And they must also provide food for you as a Ben, how many Rupa Samuttatthana? Ben, can you answer? See, What is it? body, mind, place to live, accessories of food. No. I want Makati. Kamachirupa Sapa, Chittachirupa Sapa, Utuchirupa Sapsang, Ahara Rupa Sipsang. And how much prepare from the past? What? Prepare have already prepared from the past, our past life, bring to this life. How much what lupa that we have created and bring it in this life? Kamachirupa Sapsang, about cup. 18 Sadhu Kap. Not only one, Ben. That bring from our past life, not only one. Oh. Chittachu. When look when yes, trust my Chittachu. Yeah, and then that's it. Well, actually, you you can bring Uttachurupa food. You have your mama. You have your mama. You can't bring a mama. You can't bring mama. So you have unless you come back to a place you live. Yeah. But if you go to heaven, Tevada, then no, right? Our Uttachurupa Sapsang or Aharuchurupa Sapsang. จริงหรือเปล่าแม่ว่าเทวดาต้องอยู่จะช่วยลูกปากกัน Well, Ma, they don't have to breathe because they summon anything they want. Okay, Ben, actually your answer is quite correct. For Kamashrupa 18, that one is sent from the past, your past life, to create your body. But for Kamashrupa 18, you can comparing as your body only, but not don't have the mind, environment, and food with it. So your body or your Kamashrupa 18 is totally from the past. However, your mind or Citta Shrupa, your environmental Shrupa, or your food Ahara Shrupa, these 3 groups also sent from the past, but how you use it, it lets you decide in this life whether you use it for the Kusala one or Kusala one. You can create a new the new event or new Kusala or Akusala that will send to Shavana Citta, that
that is the design unit, as I mentioned. So for Kamashrupa 18 is fully from the past, but for your Citta Shrupa, Uttu Shrupa, and Ahara Shrupa, your mind, your environment, and your food, this one sent as a base from the past, but how you use it, how you use them, this you can decide it for yourself for this life. We call it Piping. What does it call? Avachana. You can create avachana, new avachana. This so that's why you have based from your past life, but the way you use the base that you get from your past life is your new decision. So the way you spend your life, live your life today, all of them are the new event we call avachana. It will be Kusala one or Kusala one. This depends on your decision. น้องพลอย Wisely. น้องพลอยเรามีรูปสมุฏฐานเรามีรูปสมุฏฐานทั้งหมดกี่อย่างคะเมื่อกี้นี้พี่เบนตอบไปแล้วเปิดไมค์ด้วยค่ะน้องทีมาแล้วน้องทีมาแล้วเนาะสาธุค่ะหนิงน้องพลอยเรามีรูปสมุฏฐานทั้งหมดกี่อย่างคะอยู่บนสไลด์มีเลย1คือกัมมะชลูปะ2คือจิตตชลูปะ3คืออุตุชลูปะ and 4คืออาหารชลูปะช่วยอ่านตามป้าปิงหน่อยลูกให้พี่ทีช่วยไหมครับดูพี่ทีอยากช่วยนะเนี่ยพี่ทีช่วยน้องพลอยหน่อยช่วยไงนี่ไงช่วยนี่ไงช่วยอ่านกามาชลูป18จิตตชลูป15อุตตาชลูป13อาหารชลูป12พี่ปิงยังไม่หยุดน้องพลอยหนูขาดอีก2หนูพูดให้ครบ เมื่อกี้นี้พี่ทีช่วยแล้วอุตุชรูปะ13น้องพลอยพูดครับครับอาหารชรูปะ12สาธุครับ again please น้องที which one come from the past for the four รูปสมุฏฐานนะ which part come from the past life body mind and no มัคคทีสาธุครับ ไม่รู้จิตตชลูปะเอามาไหมเรามีความคิดมาไหมตอนเราเกิดมาเรายังมีความคิดไหม we have our own idea ไหม we have ไหม have ใช่ไหม so it come from our past life too เนาะ and we have มาม่าไหมมี we have มาม่า oval เนาะในท้องมีมดลูกเนาะเราก็อยู่ในมดลูกเนาะwe have เนาะ we have so we still have อุตุชรูปะ and when we in the mama pregnant we still have milk no not milk สารอาหารเนาะ nutrient from nutrient okay mom's blood yeah so we still have many things we still have water in mama stomach เนาะandอาหาร we still have
everything we bring from our past life เนาะเรามีความคิดเรามีร่างกายนะน้องพลอยแล้วเราก็มีแม่มีพ่อเตรียมรอเราไว้หมดเลยมีอากาศมีโลกไม่ใช่ว่าเราเข้ามาแล้วไม่มีอะไรแล้วเราก็มีอาหารไม่นั้นเราก็ไม่โตเราก็ยังเป็นสุกะอยู่เลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเรามีทุกอย่างทั้ง4แบบเลยมีทั้งกัมมะชรูปะ18จิตตะชรูปะ15อุตุชรูปะ13และอาหารละรูปะ12นะคะเรามีทั้ง4อย่างนะโอเคทีนี้น้องเบนอย่าบอกนะอย่าบอกเพื่อนนะwhen after เรา our past life for this life how many รูปะ that we have รูปะสนุสถานะ that we have in this life we have น้องเบนอย่าบอกนะเบนน้องเบนอย่าบอกเพื่อนนะน้องทีบอกหน่อยสิน้องที can you tell me that in this life how many รูปะสมุทฐานะ that we have and we use ไม่รู้ ไม่รู้น้องทีเฉลยเพื่อนอีกทีนึงน้องเบนเฉลยเพื่อนอีกทีนึง can you tell your friend open the microphone please I cannot hear you น้องเบนวันนี้เราจะไปชั้นต่อ everything yes everything ถูกไหม we have everything in this life yes but how many รูปะสมุทฐานะ that we use in this life can the answer is the one that are the bare minimum which one specifically half of Gamma Chirupa, half of Citta Cetasika, half of Uttu Cetasika, half of อันนี้คิดเอาเอง Cetasika. นี่คิดเอาเองไม่ได้ฟังผสม I don't know. I don't know. That's okay. I don't know. พี่กันสอนใหม่ I don't know. I don't know. อันนี้ต้องฟังนะ So ต้องฟังดีๆนะ แล้ว actually เดี๋ยวต้องให้พูดใหม่ yes listen carefully because it's a bit difficult. For your Kamashrupa 18 of your body, this one fully sent from the past. So your body as your body, but it's a blank one. Don't have mind with it and no environment, no food. You're just your plain body. This called Kamashrupa 18 sent from the past. However, your body must have a mind, environment, and food to keep it survive and spend life in this personal life. So they also provide Citta Cetasika 15, Uttu Cetasika 13, and Ahara Cetasika 12. These 3 parts also from the past, but the way you use them, the way you decide to use them, it depends on you now. It lets you decide how you use your body, your mind, your place, your environment, your food freely. So we call the new things like this is vachana. So your mind or Citta Cetasika 15, Uttu Cetasika 13 or your environment, and Ahara Cetasika 12. It's your they sent from the past, but they let you use it freely. Depends on your decision whether you use them for kusala one or akusala one, and whether you use them as kusala one or akusala one. These 2 things will be your new information that sent to your Shavana Citta that will create your next life. We call these new information vachana. So your body, Kamashrupa 18, only your body without your mind, your environment, and your food. That's why we call Kamashrupa 18 as fully from the past, but it comes only the body. But the mind, environment, and your food that interact with your body, this based from the past,
but the way you use it, now they let you freely decide how you use these three groups of Samutthana, Rupa Samutthana, your Citta Rupa. You can decide whether you want to Sikkha or not Sikkha. Your environment, you can decide where you want to live, where you want to go yourself. And your food, you can decide, Ahara Shupa 12, you can decide that what kind of food that you want to eat. You want to eat vegetable, you want to eat animal, you want to eat pizza, you want to eat burger. It depends on you now. But those new things that you are going to create in this life is the new information that's sent back to Shavana Citta or design unit that will design your next life. They will create your Rupa Samutthana, that consisting of Rupa, Kamashrupa 18, Citta 15, Utushrupa 13, and Aharashrupa 12 for your next life that are going to next Bhumi. So this new information we call is Avachana. So for big picture, Rupa Samutthana create from the past and sent from the present. But within the detail of this big picture, Rupa Samutthana consisting of three main groups of Rupa. The first one is Kamashrupa. The second one is Citta Shrupa, Utushrupa, and Ahara Shrupa. For Kamashrupa is your body. This one fully sent from the past, but your body only. To make your body move or to work with your body, you need your mind, your environment, and your food, or Citta Shrupa 15, Utu Shrupa 13, and Ahara Shrupa 12 to work with your body. The way you use these three groups of Rupa, which call Citta Shrupa 15, Utu Shrupa 13, and Ahara Shrupa 12, it depends on you now. It's freely let you decide it yourself whether you want to create Kusala one or Akusala one, and will create a new Bhumi for you, or exit the existent cycle of existence if you attain at least Sotapanna. It's a big picture of this one. พี่ปิงขออนุญาตอธิบายเติมนิดนึงเนาะเป็นภาษาไทยเพื่อให้ทุกคนเคลียร์ก็คืออย่างเช่นเวลาที่เรามีร่างกายเรามีกัมมชรูปะ18เนี่ยคือเราอ่ะมีร่างกายนี้พี่ปิงอย่างเงี้ยก็สวยมาแบบนี้พี่ปิงจะทำให้สวยกว่านี้ด้วยตัวพี่ปิงเองไม่ได้ต้องไปใช้ศัลยกรรมอันเนี้ยก็คือพี่ปิงเนี่ยทำรูปนี้นะคะมาจากในอดีตแล้วไม่สามารถที่จะทำรูปนี้ให้แบบเลิศเลอกว่านี้ด้วยตัวพี่ปิงเองได้นะคะพี่ปิงทำได้แค่ว่าโอเคมีรูปมาเรียบร้อยละนี่คือของที่มาในอดีตทีนี้พี่ปิงเนี่ยก็มีความคิดบางคนก็บอกว่าเราอะมีความฉลาดเฉลียวเนี่ยมาตั้งแต่ในอดีตอันเนี้ยบางคนมี IQ ดีอันเนี้ยคือมันพี่ปิงมีความคิดแล้วก็มี IQ ทุกอย่างเนี่ยก็คือจิตตชรูปเนี่ยพี่ปิงรู้อยู่ละว่าชาติเนี้ยมาพี่ปิงอ่ะจะต้องมาสิกขาธรรมอันเนี้ยของเก่ามาอุตุพี่ปิงมีพ่อแม่เบนก็มีพ่อแม่เบนมีพ่อแม่พี่น้องดูสิเบนจะมีแม่แบบนี้เบนจะมีพ่อแบบนี้นิสัยดีแบบนี้ถึงเวลาก็จะพาเบนมาสิกขาธรรมนะคะอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างน้องพีก็มีรถยนต์ให้นั่งมีสระว่ายน้ำในบ้านอย่างเงี้ยก็คือเป็นอุตุชรูปะซึ่งน้องทีเนี่ยคือถึงเวลามีแพ็กเกจที่หม่าทำไว้ให้ซึ่งน้องทีไม่ต้องทำเองเลยน้องทีก็มีสระว่ายน้ำมีบ้านนี่คืออุตุชรูปะของน้องทีที่น้องทีทำกุศลมาในอดีตแล้วทำให้น้องทีมีในชาตินี้ส่วนอาหารชรูปะก็คือน้องทีก็มีเหมือนกันว่าโอเคถึงเวลาแม่เนี่ยจะเป็นคนที่health concern ก็เลยหาอาหารประเภทนี้ให้น้องทีทานน้องทีก็จะมีทั้งหมดเนี่ยมาของเก่าของน้องทีละทีนี้อย่างน้องพลอยก็จะมาเจอว่าโอเคพอมาชาตินี้ม่าเป็นคนรักสวยรักงามก็จะเริ่มพาน้องพลอยเนี่ยมีอุตุชรูปะใหม่ก็เริ่มมีแบบว่าแต่งเสื้อผ้าก็จะเป็นของสวยๆงามๆใหม่ซึ่งนี่คือของ accessory new accessory แล้วก็อย่างน้องทีก็ของใหม่ก็คือน้องทีเกิดขยันเกิดเก่งน้องเป็นเก่งมากทำงานดีในอนาคตก็หาเงินได้เยอะ
นะก็พาตัวเองไปเที่ยวรอบโลกพาตัวเองไปศึกษาธรรมสอนธรรมะหรือไม่สอนธรรมะต่างๆเนี่ยก็คือเป็นอุตุของใหม่เป็นอาวัชนะใหม่ฮะส่วนเรื่องของจิตตชรูปะเนี่ยน้องทีน้องพลอยน้องเบนเนี่ยก็มีหม่าม้าใช่ไหมบอกให้มาศึกษาธรรมก็ไม่ดื้อก็มาเช้ามาก็ตื่นขึ้นมาศึกษาธรรมแล้วเสร็จเรียบร้อยบอกว่าให้ท่องจิตนะเจตสิกนะรูปนะก็ไม่ดื้ออันเนี้ยคือของใหม่ละแต่ถ้าสมมุติว่าเรายังดื้ออยู่ก็ของใหม่ของเราก็แปลว่าของใหม่เราดื้ออยู่เพราะฉะนั้นเราก็ยังท่องไม่ได้เนาะพยายามท่องให้ได้นะคะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยอาหารชลูปะใหม่ม้าบอกว่าเนี่ยม้าบอกน้องทีต้องทานอย่างนี้นะแล้วมันจะสุขภาพดีน้องทีพอเผลอปั๊บน้องทีไปข้างนอกบ้านน้องทีไปเอาโค้กมากินนี่คืออาหารชลูปะใหม่ที่เราพยายามไปหาของเราเองมันไม่ใช่สิ่งที่เราเตรียมมาเนาะอันนี้เอาง่ายๆคร่าวๆโอเคค่ะพี่การดูครับ next one this is Kama Shrupa 18 Citta Shrupa 15 Utu Shrupa and Ahara Shrupa in details what are they the first 9 is the same they are the same we call it Avinipokha Rupa 8 and Parisheta Rupa 1 to help you review to be able to recite them for Avinipokha Rupa 8 consisting of Pathavi Mahaputarupa 1, Apo Mahaputarupa 1, Techo Mahaputarupa 1, and Vayo Mahaputarupa 1. This first 4 is Mahaputarupa 4, and Rupa Visaya Rupa 1, Kanta Visaya Rupa 1, and Rasa Visaya Rupa 1. You can see that it's actually is almost Visaya Rupa 4, only one missing, which is Citta Visaya Rupa. And the last one is Ahara Shrupa. So altogether, this 8, the first 8 is Avinipokha Rupa 8, and also the 9th one is Parisheta Rupa 1. Okay, this the first 9 in common in Kama Shrupa, Citta Shrupa, Utu Shrupa, and Ahara Shrupa. Then what are the special Rupa for each group? For Kama Shrupa 18, 9 more. The first one is Pasatrupa Chakku, Pasatrupa Sota, Pasatrupa Kana, Pasatrupa Shuha, Pasatrupa Kaya, Pasatrupa Pavarupa Song, Purisa Pava, Ithi Pavarupa, Purisa Pavarupa, Chivita Rupa 1, and Hataya Rupa 1. It consisting of these 9 stay in Kama Shrupa 18. And for Citta Shrupa 15, apart from the first 9, they also have a Vinyati Rupa 2, consisting of Kaya Vinyati Rupa, Vaci Vinyati Rupa, Sattva Rupa 1, and Vikara Rupa 3. Rupa Salahuta, Rupa Samututa, Rupa Sakamanyata stays within this group. And Uttara Shrupa 13, apart from the first 9, it has Sattva Rupa 1 and Vikara Rupa 3, Rupa Visaya Rupa. Vikara Rupa 3, Rupa Salahuta, Rupa Samututa, Rupa Sakamanyata. And Ahara Shrupa, apart from the first 9, they have Rupa Lahuta, Rupa Samututa, and Rupa Sakamanyata. This all together, we call it Rupa Samuttatthana. We go through this quickly, and if you have time, you can go back, review it, and recite it. Okay. And within Rupa Samuttatthana, these 4 groups, there are two groups of Rupa under Kama Shrupa 18 that have Citta stays with it. We said that Citta have 121. And we also mentioned that before you born in each Bhumi, they must provide you Rupa Samuttatthana, that consisting of 4 main groups of Rupa. The first one is Kama Shrupa, your body, Citta Shrupa, your mind, Utu Shrupa, your environment, and Ahara Shrupa, or your food. And however, within these 4 main groups, there is only one group that Citta stays with it, which called Kama Shrupa 18, or your body. Within 18 Rupa in your body, there are only 2 groups that Citta stays with it. The first group of Rupa under Kama Shrupa 18 that Citta stays with them, we call it Pasatrupa 5. This place
Citta that stays with this group of rupa, we call it Pancha Vinyan 10. There are 10 Citta that stays with this group of rupa. And the second group, we call it Hataya Rupa. This is the place where Citta 107 stay with them. At this time, you combine these two Citta, these two group of Citta together. The first one is 10, the second one is 107. You can see that there is only 117 Citta that stays with Kamashrupa, but Citta totally we have 121. So 121 minus 117, there are 4 Citta missing. And those 4 Citta are called Arupa Vajara Mahavipaka Citta 4. According to the characteristic of this group of Citta, they are Arupa. They are not working with Rupa. As we mentioned at this time, Rupa Samutthana, all of them are Rupa. That's why Arupa cannot stay with Rupa. That's why Arupa Vajara Mahavipaka Citta 4 cannot stay with any Rupa under Rupa Samutthana. That's why they must be missing from this Citta that work with our body. So Citta that works with our body remains only 117, except Arupa Vajara Mahavipaka Citta 4. Okay. พี่กันภาษาถ้ารูปะ 5 can Ben answer what is it What are they? What are they okay Ben. Ben ภาษาที่รูป 5 วิปัญจวิญญาณKeto in the first one วิปัญจวิญญาณ10ใช่ไหม what's the first one อุเบกขา Pasattarupa 5 for the ภาษาถ้ารูปะ Oh, you อ๋อ want อ๋อป้าจะถามว่าภาษาทะลุปากฟ้ามีอะไรบ้าง Yes. ได้ปะ yes no จักขุภาษาทะลุปาก จักขุโสตภาษาที่รูปคันทัภาษา คานะ ภานะภาษาที่รูปชิวหาภาษาที่รูปกายภาษาที่รูป Satu สาธุค่ะสุดยอด น้องพลอยจะเดาไหมครับว่าหัตถยรูปะ 1มีอะไรบ้าง โอ้ยเฉลยแล้วนะน้องพลอย หัตถยรูปะ 1มีอะไรบ้าง เมา ครับ ชี้หน่อยดูเมาชี้ให้หน่อยหินน้องหน่อย หัตถยรูปะ 1มีอะไรบ้าง จิตตา101ใช่ หัตถยรูปะ 1มีอะไรอยู่ในกลุ่มของหัตถยรูปะ 1บ้าง เฉลยแล้วน้องพลอยพูดตามเลย ตา107ถูกครับ สาธุ ค่ะ จิตต107อยู่ในหัตถยรูปะ 1นะโอเคได้ หัตถยรูปะ 1ก็มีหัตถยรูปะแค่นั้นแหละน้องพลอย มีแค่1เดียว เขาเอง ไม่มีย่างอื่นละ มันเป็นกลุ่มที่ไม่มีเพื่อนมันมีตัวเดียวมันมี ใช่อย่าลืมนะตรงนี้เป็นหัตถยรูปะนะพี่ปิงย้ำนะ ไม่ใช่หัตถยังนะคะ ถ้าหัตถยังเนี่ยจะอยู่ในมหาภูตรูป 4เนาะอยู่ในปัทวีมหาภูตรูปะหัตถยังนะ Okay, so now until now we know that there are 2 groups of rupa under Kamashrupa 18 or your body that have citta stays with them. First one is Pasattarupa 5. They are Tui Panchavinyan 10 stays with them, and the second group is Hataya Rupa 1 that has citta 107 stays with them. อย่าเพิ่งไปสไลด์อื่นพี่การลองถามซิว่ามีใครจำได้มั่งทวิปัญจวิญญาณ10มีอะไรบ้าง We have that in next slide. อย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่ง This เปิด one, ให้ this เด็ก one. เดา We actually it's reverse of the tipping. โอเค What we call these 10 citta altogether. ทวีปัญจวิญญาณ มันง่ายมากเลย Yes, correct. We call them มีเท่าไหร่ Panchavinyan. Yes. น้องพลอย
we call them อะไรนะ ทวีปัญจวิญญาณ สาธุครับ แล้วน้องทีล่ะคะ Next question, T. This one. What are citta that works with your eyes? This one. อุเบกขาสกตังจักขุวิญญาณังอสังขาริกังกามาวจระอกุศลวิปากจิตัง And this one? อุเบกขาสกตังโสตวิญ No. ไม่อุเบกขาสกตังจักขุวิญญาณังอสังขาริกังกามาวจระอเหตุกากุศลวิปากจิตัง สาธุครับ สาธุค่ะเก่งมากเลย That's correct question. Who want to understand? Oh, okay, Ben. This one. อุเบกขาสหกัจจังโสตวิญญาณังอสังขาริกังกามาวจระกุศลวิปากจิตังอุเบกขาสหกัจจังโสตวิญญาณังอสังขาริกังกามาวจระเหตุกากุศลวิปากจิตังอุเบกขาสหกัจจังขาริวิญญาณังอสังขาริกังกามาวจระกุศลวิปากจิตังอุเบกขาสหกัจจังขาริวิญญาณังอสังขาริกังกามาวจระเหตุกากุศลวิปากจิตังอุเบกขาสหกัจจังชิวหาวิญญาณังอสังขาริกังกามาวจระกุศลวิปากจิตังอุเบกขาสหกัจจังชิวหาวิญญาณังอสังขาริกังกามาวจระเหตุกากุศลวิปากจิตังทุกขสารตังกายวิญญาณังสังขารกังกามาวชระอกุศลปากจิตังเบคาสากังสุขสารตังกายวิญญาณังสังขารกังกามาวชระเหตุกากุศลปากจิตังเบคาสาตังสัมปติชนะจิตัง เลย too clever Later on I will teach you about that. That is very complicated one. Also, สาธุครับ Ben. สาธุ Excellent. ค่ะ So now Ben has already answered what citta that works with each of our body parts altogether. Okay, now we are going to talk about Cetasika that's work with each Tui Pancha Vinyan 10, because we has already mentioned before several classes that which citta that works with each of our body parts. Now we will first time mention about Cetasika. Okay. In Cetasika 52, they divided into 3 groups. The first is Anyasamana Cetasika 13. The second group is Akusala Citta 14. And the last one is Sopana Cetasika 25. Under Anyasamana Cetasika 13, they consisting of 2 main groups. The first one is Sapacita Sattara Cetasika 7, and the second one is Pakinaka Cetasika 6. And for Sapacita Sattara Cetasika 7, they always work together. Whenever you see one of them, you can assume that the rest of them stays with them. For example, like whenever you see Phassa Cetasika, whenever we mention about Phassa Cetasika, usually they have Vedana Cetasika, Sanya Cetasika, Chetana Cetasika, Ekakata Cetasika, Shivita Cetasika, and Manasikara Cetasika stays with them, because all of these 7, they always stay together. They never leave each other. So, for example, like you see Sanya Cetasika, you can assume that at that place it also have Phassa Cetasika, Vedana Cetasika, Chetana Cetasika, Ekakata Cetasika, Shivita Cetasika, and Manasikara Cetasika stays with them. Okay, for the second group, Pakinaka Cetasika 6, this one can work independently. So they are Vitaka Cetasika, Vichara Cetasika, Atimokkha Cetasika, Vriya Cetasika, Piti Cetasika, and Chanta Cetasika. This group of Cetasika can work independently. They don't need to work together all the time. But Sapacita Sattara Cetasika 7, they stays together. The next one is Akusala Cetasika 14. I color it red because this group of Cetasika that works with only Akusala Citta. They divided into 5 groups, sorry. The first group is Mohachaduka Cetasika 4, consisting of Moha Cetasika, Ahirika Cetasika, Anotapa Cetasika, and Uttacca Cetasika. The second group is Lotika Cetasika 3, Lopa Cetasika, Titi Cetasika, Mana Cetasika. And the third group is Lojaduka Cetasika 4,
Tosa Jaruka Cetasika 4, Tosa Cetasika, Issa Cetasika, Macharia Cetasika, and Kukucha Cetasika. The third group is Tiduka Cetasika 2, Tina Cetasika, Mita Cetasika, and the last group is Vichikicha Cetasika, consisting of Vichikicha Cetasika. For Sopana Cetasika 25, I color is green because mostly it's work with Kusala Citta only. Sopana Satra, consisting of Sopana Satra Cetasika 19, Sattha Cetasika, Sati Cetasika, Hiri Cetasika, Otappa Cetasika, Alopa Cetasika, Atosa Cetasika, Tatarama Chatata Cetasika, Kaya Pasati Cetasika, Citta Pasati Cetasika, Kaya Lahuta Cetasika, Citta Lahuta Cetasika, Kaya Mututa Cetasika, Citta Mututa Cetasika, Kaya Kamanyata Cetasika, Citta Kamanyata Cetasika, Kaya Pakunyata Cetasika, Citta Pakunyata Cetasika, Kayu Chukata Cetasika, Citu Chukata Cetasika. These are all 19. And Vichikicha Cetasika 3, consisting of Samma Vaja Cetasika, Samma Kamanta Cetasika, and Samma Ajiva Cetasika. Apapanya Cetasika 2, Karuna Cetasika, and Mutita Cetasika. And the last one is Panya Cetasika, Panyintaria Cetasika, one or Panya Cetasika. This is called Sopana Cetasika 25. Now, we are going to tell you what Cetasika work with each Citta that work with your body part. The first, we start from your eyes. Your eyes, you have already be able to recite what Citta that works with your eye. They are Ubekha Sakatang Jaku Vinyanang Asankarikang Kama Vajra Akusala Vipaka Cittang, and Ubekha Sakatang Jaku Vinyanang Asankarikang Kama Vajra Ahetuka Kusala Vipaka Cittang. This, the first one for Akusala Vipaka Citta, that your Jaku, works with Sapachita Sattara Cetasika 7. Phassa Cetasika, Vedana Cetasika, Sanya Cetasika, Cetana Cetasika, Ekakata Cetasika, Shivita Cetasika, and Manasikara Cetasika. As I mentioned, that whenever you see one of Sapachita Sattara Cetasika 7, you can assume that the rest stay with them because they always stay together. And these 7 Citta, Sapachita Sattara Cetasika 7 work with your Chakku Vinyan, Akusala Vipaka Citta. And also the same 7 Sapachita Sattara Cetasika 7 will work with your Chakku Ahetuka Kusala, or your Chakku Vinyan under Ahetuka Kusala Vipaka Citta. Okay, the same one. How they work together, they work it this way. They work in series. The first Phassa Cetasika must receive the information when you see picture, when you see, for example, like this in exam, for this scenario, you see a tree. When you see the tree, you immediately see and you know that it's a tree. That is how fast your Citta and Cetasika can work. It's very, very fast. However, we slow it down, very slow it down and break out the component that related to the cause that makes you see the tree as a tree immediately whenever you open your eyes and you see this tree. When we slow the process down and break out the component that help you see the tree, you see that it consists first, the picture of the tree will receive by Phassa Cetasika, then sent to Vedana Cetasika, Sanya Cetasika, Cetana Cetasika, Ekakata Cetasika, Shivita Cetasika, Manasikara Cetasika, and then sent to your Citta. For this example, Ubekha Sakatang Jaku Vinyanang Asankarikang Kama Vajra Ahetuka Kusala Vipaka Citta. And for Kusala one also the same. It starts from Phassa Cetasika, then sent to Vedana Cetasika, Sanya Cetasika, Cetana Cetasika, Ekakata Cetasika, Shivita Cetasika, Manasikara Cetasika, and sent to Ubekha Sakatang Jaku Vinyanang Asankarikang Kama Vajra Ahetuka Kusala Vipaka Citta. This is how they work for the beginners. It's very fast. When you see everything, when you see your house, your computer, you have already see it. But
within that blink of the eyes, this process happen. So when we slow the process down, and break down the component that relate with it, this is how it works at the beginning. So whenever you see things around yourself, this process happen. It received from Phassa Cetasika, Vedana Cetasika, Sanya Cetasika, Chetana Cetasika, Ekakata Cetasika, Shivita Cetasika, Manasikara Cetasika, and sent to your Chakku Vinyan that are waiting to receive the information that Cetasika received from the outside world. In order to more easier, no, Phassa Cetasika is like touching. It's like touching when you see it touching your eye, and Vedana Cetasika, it feeling that if you're touching something, you feeling, no, and Sanya Cetasika is remember. Like when you go to Sumanakut, do you remember what is it like? That is Sanya Cetasika, no? And Chetana Cetasika, you want to do something, no? I only explain and translate into word language in order for you to easier in understanding, no? Chetana Cetasika is something that you willing to done, no? And Ekakata Cetasika is like something that เรียกว่าอะไรกัน not change เอกคตาไม่เปลี่ยนแปลงนะ not change okay and ชีวิตเจตสิกะ is something that have alive alive thing and มนสิกาละเจตสิกะ is something that right want to do or don't want to do, no, in order for easier. So when you see something, it Phassa, Vedana, Sanya, Chetana, Ekakata, Shivita, Manasika, it work together, cannot separate. And they work in order like this. They work in series. They work in queue like this, in line. Okay. But the next one, your sota. Ubekasa katang sota vinyanang asankharikan kama vajra akusala vipakachitang. This one also work with Sappajita Satara Cetasika 7. And Ubekasa katang sota vinyanang asankharikan kama vajra ahetu kakusala vipakachitang. They also work with Sappajita Satara Cetasika 7. It's quite easy for you to recite it. For sota, it's worked the same as Chakku. Whenever you hear the voice, it starts from Phassa Cetasika and sent to Vedana Cetasika, Sanya Cetasika, Chetana Cetasika, Ekakata Cetasika, Shivita Cetasika, Manasikara Cetasika, and to Ubekasa Katang Sota Vinyanang Asankharikan Kama Vajra Ahetu Kakusala Vipakachitang. Or Phassa Cetasika, Vedana Cetasika, Sanya Cetasika, Chetana Cetasika, Ekakata Cetasika, Shivita Cetasika, Manasikara Cetasika, and sent to Ubekasa Katang Sota Vinyanang Asankharikan Kama Vajra Akusala Vipakachitang. For example, like this. For your nose, it's the same. Ubekasa Katang Kana Vinyanang Asankharikan Kama Vajra Akusala Vipakachitang. This work with Sappajita Satara Cetasika 7. And Ubekasa Katang Kana Vinyanang Asankharikan Kama Vajra Ahetu Kakusala Vipakachitang. This one also work with Sappajita Satara Cetasika 7. And the process of their receive the smell or the odor is the same. The same, start from Phassa Cetasika and sent to Manasikara Cetasika and sent to Ubekasa Katang Kana Vinyanang Asankharikan Kama Vajra Akusala Vipakachitang, or Ubekasa Katang Kana Vinyanang Asankharikan Kama Vajra Akusala Vipakachitang, like this. And you're
ชิวหาอุเบกขาสักกตังชิวหาวิญญาณังอสังขาริกังกามาวจระอกุศลวิปากจิตตัง work with สัพพจิตตสาธารณเจสิกา 7 and อุเบกขาสักกตังชิวหาวิญญาณังอสังขาริกังกามาวจระอเหตุกกุศลวิปากจิตตัง this also work with สัพพจิตตสาธารณเจสิกา 7 the same in series and then send to Citta. Work with Cetasika first. Information we received from Cetasika first and sent to Citta. And for your Kaya, Tukha Sakatang Kaya Vinyanang Asankharikang Kama Vajra Akusala Vipaka Cittang. This work with Sapphacitta Sattharana Jesika 7. And Sukha Sakatang Kaya Vinyanang Asankharikang Kama Vajra Hetuka Kusala Vipaka Cittang. This one also work with Sapphacitta Sattharana Jesika 7. The same information received from Cetasika and then sent to Citta. Okay, start from the first Cetasika and then until the last one and then send to Citta. And Now this is the answer that we cannot meditation. If we meditation, we only get sleep, ใช่ไหม? But we cannot get through Aliyah. We cannot to be Aliyah anymore because our Jakku Sota Kaya Chiuha only get 7 Cetasika, which is Sappha Citta Satharana Cetasika. It did not have any Panya Cetasika, or it did not have anything that get us to be Chana. So 7. So it means that meditation cannot lead us to be Aliyah, to be Nibbana at all. สาธุครับพี่ปิง Let I give you a bit more information. For meditation, translate back into Makatha language, we call Samadhi, and to Dhamma language, for Samadhi, to gain Samadhi, you require to achieve at least Pathama Chana. To gain Pathama Chana, at Chana Cetasika, that work with Chana is Vitaka Cetasika, Vichara Cetasika, Vitaka, Vichara, Piti, Sukha, Ekakata. You require these 5 Cetasika. And at this time, with your Jakku Sota Khana Shiuha Kaya, you can see that only Sapphacitta Sattharana Jesika 7 that work with your Jakku Sota Khana Shiuha Kaya. So in case you require Vitaka, Vichara, Piti, Sukha, Ekakata, that kind of Jesik don't exist with your Jakku Sota Khana Shiuha Kaya, because your Jakku Sota Khana Shiuha Kaya works with only Phassa Cetasika, Vedana Cetasika, Sanya Cetasika, Cetana Cetasika, Ekakata Cetasika, Shivita Cetasika, Manasikara Cetasika. None of them are Vitaka, Vichara, Piti, Sukha, Ekakata. That's why you cannot attain Chana by using your eyes, your ears, your nose, your tongue, your body. That's why. Okay, the next one, we have already covered Twi Panchavinyan 10. Now we quickly cover the rest of them. Our body parts, as I already mentioned in the previous class, that we divided into 3 parts. The first one is Hetimakaya, below your navel. And the second one is Machimakaya, between your navel and your Adam's apple. And Uparimakaya is above your Adam's apple. These are our body, 3 parts of our body. In Uparimakaya, we have already mentioned today about your eyes, your ears, your nose, your tongue, your body. For your eyes, your ears, your nose, your tongue, your body, Jakku, Sota, Khana, Shiuha, and Kaya exist in Uparimakaya. Uparimakaya, you have your eyes here, Jakku, Vinyana, Citta, 2 stays with you with your eyes in Uparimakaya, and your ears, Sota, your ears or your Sota have Sota, Vinyana, Citta, 2 stays with it, and Khana, Vinyana, Khana or your nose have your nose has Khana, Vinyana, Citta, 2 stays with it, and your Shiuha or your tongue, Shiuha, Vinyana, Citta, 2 stay with it.
And the last one is Kaya Vinyana Citta 2. Your Uparimakaya contains your skin or your part of your body. So Kaya Vinyana also stay with Uparimakaya. Not only Uparimakaya, Kaya Vinyana Citta 2 stay with the rest of your body, because your body are the part of Kaya. So now for Three Panchavinyan 10, now we can see where are they. They are stay with Chakku, Sota, Khana, Shivha, and Kaya. So the first four exist in your Uparimakaya, or part that above your Adam's apple. And then for Kaya Vinyana Citta 2, this one stay with the rest of your body, with all of three parts of your body stays with Hetimakaya, Machimakaya, and Uparimakaya. That's where Three Panchavinyan 10 stays with your body. However, this the next one about Citta 107 that stays at Hataya Rupa 1. For Hataya Rupa, this one exists in your Hetimakaya, or below navel, your navel. This is the place where Citta 107 stays. So now we can locate where Citta stays within our body, and how many Citta that stays with each part of our body. And we have already mentioned about what Cetasika that works with which Citta, especially for Three Panchavinyan 10 that works with our body parts. Okay, now here I will show you this one. Okay, this one. Okay, in this class, in summary, we cover the first Citta and our body parts. The second one is Cetasika and our body parts. We show that which Cetasika that work with each Citta that works with our body parts, so our eyes, our ears, our nose, our tongue, our body, Chakku, Sota, Khana, Shivha, Kaya. And we also mentioned a lot about Rupa Samuttatthana. We've been helped you going through details a lot about it. That Rupa Samuttatthana consisting of Kamashrupa 18, Citta Shrupa 15, Uttu Shrupa 13, and Ahara Shrupa 12. And then we also mentioned about three parts of our body that consisting of Hetimakaya, Machimakaya, and Uparimakaya. กันคะ ครับ เห็นเป็น black screen นะคะ อ๋อเหรอครับงั้นเดี๋ยวนะครับงั้นเดี๋ยวเอาใหม่อันนี้ไหมครับอันนี้ขึ้นไหมครับ ขึ้นแล้วค่ะ Okay. So, as I already mentioned that in this class we mentioned about the Citta and our body parts, Cetasika and our body parts, and Rupa Samuttatthana that consisting of four main groups of Rupa that requires before you born in each bhumi, that contain that are they are Rupas, Kamashrupa 18 of your body, Citta Shrupa 15 of your mind, and Uttu Shrupa 13 or your environment, and Ahara Shrupa 12 or your food that require before you born in each bhumi. And people go through a lot of details about it. That's very helpful, and you can understand them much more in detail. ตรงกัน ครับ ครับ ทำไมมันแค่มี1 2 2 3 ต้องเป็น1 2 Oh, หัว 3 ข้อ sorry. หัวข้อ 1 2 3 4 พีเป็น 1 2 4 4 แสดงว่าตั้งใจเรียน 3 and 4 ตั้งใจเรียนมาก and we have new vocabulary 3 today one new vocabulary today who can remember one vocabulary only one vocabulary one vocabulary สุขะ no that is we familiar อ๋อรู้พี่ปิง อะไร ฮัลโหล อะไร watch Oh, the new in your life. อลี อะไรอาลี
เอา วลิกา อวัชนะ เหมือนกันนี่ไงเป็นคำว่าอวัชนะเขาอยู่ในตรงไหนปะปัญจทวาราวัชนะเนี่ยอวัชนะเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเขาเป็น combine word กับปัญจทวาราวัชนะแล้วก็มโนทวาราวัชนะ สาธุครับเพื่อน สาธุค่ะ for new avachana as your mom said, Ben, that is the correct one. Avachana actually when we say that that is the new things that you do in this present life, and that new things is a bit of the beginner's understanding. We give you a translation, however in details as your mom said. For avachana consisting of two citta. First is Pancha Thawara Vachana Citta, and the second one is Mano Thawara Vachana Citta. Under its name, under the name of Pancha Thawara Vachana Citta and Mano Thawara Vachana Citta, you can see that there is the word of Avachana hidden in these two names. The first one is Pancha Thawara Avachana Citta, and the second one is Mano Thawara Vachana Citta. It's hidden inside the name of these two citta, and these two citta has very important roles for your personal life, how you spend your life, how they interact with your life. For Pancha Thawara Vachana Citta, that one interact with your body, your social life, the level that you can see within your bare eyes. But at that level, the things that you do at this level, it's I may say it's neither kusala nor akusala one. However, the kusala and akusala one will go through mano thawara vachana citta. That's where kusala and akusala starts to happen. So it's just a bit more detail for you. As your mom said, that is true. And when Vachana you go and to Sikkha Dhamma is new Avachana for you. In order to create new rupa in the heaven in your next life, this is new Avachana. Okay, na? Yes, พี่กัน ครับสาธุครับ สาธุค่ะ any more question? If there is no more question, that will be end of our class today. Yes, please, Ben. Do you have more question? Please, Ben. No. Okay. หนูว่าทำได้ไหม สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ สวัสดี สา โอเค ธุค่ะ สาธุค่ะ พี่บอดี้สาธุค่ะน้องพลอยน้องเบนจริงก็พี่สาธุค่ะสาธุค่ะป้าป้า เดี๋ยว สนุก เดี๋ยว มา ขอก แม่ถามลุงกันกับป้าปิงก่อนลุงกันป้าปิงคะมีคำถามที่ very first slide เลยที่เกี่ยวกับแบบ31ภูมิอะค่ะที่มีจิตแล้วก็31ภูมิ เดี๋ยวนะ ของโลกุตระ40อ่ะ ครับ โลกุตระ40ซึ่งเริ่มต้นที่โสตาปันนมัคคะใช่ไหมคะ ครับ อย่างเงี้ยคือถ้าไม่คือไม่จะอยู่ในภูมิไหนก็ได้ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าดูจากสไลด์แล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าลุงการเอาสไลด์แรก เดี๋ยวกำลัง อันที่1ที่2 ใช่ครับเห็นไหมเห็น ใช่ใช่อันเนี้ยใช่ทีนี้ก็คือโลกุตระ40เนี่ยคือเขาไม่มี point ไปที่ภูมิไหนเลยใน31ภพภูมิ ครับ นั่นหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าท่านไปอยู่ที่ภูมิไหนก็ได้เหรอคะหรือยังไง คือไม่ใช่ท่านอยู่ที่ภูมิไหนก็ได้เพียงแต่ว่าอันนี้เป็นการพูดสำหรับคนเริ่มต้นป้าเปิ้ลอันนี้เพื่อให้เห็นภาพใหญ่ โอเค ๆว่าจริงๆแล้วแต่ละจิตที่จำไปนะแล้วการทำงานของแต่ละจิตเนี่ยเขามีส่วนร่วมในการสร้างให้ไปภพภูมิไหน แต่ว่าการจะไปไหนจริงๆแล้วก็ต้องผ่านจุติจิตปฏิสันธิจิตภวังคจิตจุติจิตมันก็ต้องผ่านจิต19อันนั้นก่อนแต่เพียงแต่ว่าอันเนี้ยพูดให้เห็นภาพใหญ่
ส่วนโลกุตระจิต40เนี่ยมันเป็นการทำงานที่อยู่ในชวนะจิตทั้งสิ้นแล้วก็จะเห็นว่าในปฏิสันธิจิตภวังคจิตจุติจิต19เนี่ยจะไม่มีจิตของโลกุตระไปเกี่ยวข้องก็จะมีแค่ตัวที่เป็นสันติรณะอุเบกขาสันติรณจิต2มหาวิบากจิต8รูปาวจรมหาวิบากจิต5อรูปาวจรมหาวิบากจิต4เท่านั้นที่ไปใน31ภพภูมินะครับแต่ส่วนโลกุตระเนี่ยก็เป็นการควบคุมแล้วก็ประหารอยู่ในชวนะจิตส่วนการจะไปเกิดก็ต้องไปด้วยปฏิสันธิจิตภวังคจิตแล้วก็จุติจิต19ก็จะไป19นั้นแต่นี่เลยแสดงภาพเร็วๆแล้วก็มีอีกอันนึงที่บอกว่าในกรณีที่เราเป็นมนุษย์เนาะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยพอจะขึ้นเป็นพระอรหัตตภระแล้วเนี่ยจะไม่สามารถอยู่เป็นมนุษย์ธรรมดาได้จะต้องบวชเป็นภิกขุภิกขุณีเท่านั้นแล้วก็โดยหลักการแล้วอย่างเหมือนกับพระมหาวิสาขาหรือพระเจ้าพิมพิสารน่ะตอนที่บรรลุธรรมเรียบร้อยแล้วอ่ะคือท่านจะอยู่แค่แบบว่าไม่สามารถไปถึงอรหัตตภระถ้าจะถึงอรหัตตภระเนี่ยต้องบวชเท่านั้นอยู่ไม่ได้โอเคค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะสาธุค่ะป้า สาธุค่ะ สาธุค่ะสาธุค่ะสาธุติวปฏิทิพันธะโมทามิ อนุโมทามิค่ะสาธุค่ะน้องพลอยสาธุค่ะหมอนิ่มสวยเชียว